morning. Welcome to Morning Special, Your Morning Energy. 10월 15일 토요일입니다. EBS FM, 저는 최수진입니다. It's a very special Saturday indeed today. 오늘은요, 청취율 조사 기간을 맞아 저희 모닝 스페셜에서 아주 특별한 생방송을 준비했습니다. 자, 오늘은요, 특별한 초대 손님을 모시고 2시간 동안 생방송으로 여러분과 함께 하는데요. I'm very excited about today's show because we are live right now. And on top of that, we have 3 very special guests. Now, these 3 gentlemen are not only extra well-known in their fields, but they are working dads. So we're going to be talking about parenting and how they do it. 자, 잠시 후에 오늘 특별 게스트분들 만나고 외국 아빠들의 한국살이와 육아에 관한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분의 참여도 기다릴게요. 여러분이 궁금한 질문 지금 바로 반디와 샵 1045로 보내주세요. 푸짐한 선물과 함께 기다리고 있겠습니다. Let's kick off this very special Saturday with a song for our 3 guests. And it is Owl City, Not All Heroes Wear Capes. 네, 오늘의 첫 곡 Owl City의 Not All Heroes Wear Capes 들려드렸는데요. 가사 들으셨나요? 모든 히어로가 다 망토를 입는 것은 아닙니다. 저에게 최고의 히어로는 바로 Dad, 아빠예요 라는 그런 가사였습니다. 오늘 아주 특별한 방송을 위해서 선곡한 노래였고요. 많이들 눈치채셨겠지만 아주 특별한 아빠, 워킹 다드 분들을 모셨습니다. 자, 우리 인사를 그러면은 해야겠죠. We have in the studio Jason Lee from Canada, Jason Becherviese from England, and Kris Johnson from America. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. 네, 우리 화면에 다 나올 수는 없나요? 자, 지금 화면에 지금 제이슨, 영국 제이슨, 그 다음에는 미국 크리스 얼굴이 나오고 있습니다. 그래요. 이제 드디어 풀샷으로 다 나왔군요. 여러분 보이는 라디오 지금 반디와 유튜브로 확인하실 수 있고요. 한 분 한 분의 소개를 좀 직접 부탁드릴게요. 제이슨. Good morning. I'm Jason Lee. I'm from Canada, and I'm the father of 2 boys who are 2.5 and 5.5. 그래요. 만 나이로 오늘 얘기를 하도록 하겠습니다. 2살과 5살의 아빠. 네, 아들 둘의 아빠인 캐나다 제이슨 씨를 오늘 모셨고요. 모닝 스페셜 팬들은 제이슨 선생님 너무 잘 아십니다. 그렇지만 이제 처음 보시는 분들을 위해서 또 이렇게 소개를 해드렸고, 그 다음에는요, 우리 또 영국에서 오신 제이슨 씨도 있습니다. Yeah, hello. My name is Jason from the UK, and I have 1 son, and he's literally going to be 9 in a couple of weeks. Wow. Well, Yes. happy birthday in advance. I don't know if you do that, but... he's really excited, as am I. So, yeah, and his mum as well, of course. 그래요. 우리 영국에서 오신 제이슨 선생님은 이제 곧 9살이 될 아들이 있습니다. 만 나이로 말씀을 드리는 거고요. 자, 그 다음에는 또 우리 미국 크리스 선생님. 우리 예전에 EGG 보신 분들은 또 굉장히 익숙하실 것 같은데요. EGG. 네. Yeah, hello everyone. I have been away. Oh, is this a TV show? It's over there. 보이는 라디오. 보이는 라디오. 네, 저쪽인 것 같아요. Okay. 이쪽인가요? 어디죠? 네. 잘 나오네요. 네, 그래요. Good morning, everyone. My name's Kris, and I have been away from EBS Radio for years, and I'm so happy to be back here. And this is my first time with the lovely 최수진. Oh, thank you. And I'm a dad, so I also have kids, I think. 2 girls, and they are 7 and 5. And they both have birthdays coming up. Jason. Hey, there you go. We're all October babies, including myself. All our birthdays are next week. wow. 3 birthdays, 3 October babies. 10월 달에 생일을 맞이한 아이들이 많네요. 우리 크리스 선생님의 딸 둘도 10월 달에 생일이고 영국 제이슨 선생님의 아들도 10월에 생일인데 그래요. 오늘 이렇게 7살, 5살 2 따님의 아버지인 크리스 선생님과 그다음에 아드님의 아빠 또 2 아들의 아빠 제이슨 선생님
아, 리스트가 굉장히 기네요. 또 개인적으로 저도 엄마입니다. 저도 이제 아이가 둘 있는데요. 딸, 아들 있습니다. 만 나이로 8살, 이제 곧 9살이 될 거고요. 그다음에 7살이 되겠습니다. Wow. Yeah. Glad to be away from home for a little bit. Yeah, it feels like freedom in a way. Freedom! No. I'm very, very sad to be away from my kids. So it's lovely to have you guys in the studio. As I said, a lot of our listeners are writing in and asking questions. 계속해서 질문 많이 보내주세요. 0412님이요. 10개월 아기를 키우고 있는데 오늘 방송이 많은 도움이 될 것 같습니다. 방송 기대돼요 하셨고요. 그다음에 박진숙님은 외국 아빠들이 한국어 어떻게 배워서 그렇게 잘하는지도 궁금합니다. 이것도 잠시 후에 물어볼게요. 이윤옥님, 죄송합니다. 제이슨 쌤, 5살, 2살 아드님의 아빠시군요. 네, 맞습니다. 또 이령아님은요, 아빠 특집. 너무 보기 좋네요 하셨어요. 유튜브로 LLL이라는 아이디 쓰시는 분은 Hello, 크리스님 나온다. 그래서 대기 중입니다. 크리스 팬이에요. Oh, really? My pen. 네. Hello, thank you. 그리고 사랑의 굴이라는 아이디 쓰시는 분은 와우, 오늘 생방이에요? 생방입니다. 어제 다 못 들어서 몰랐어요. 모스 제작진분들 너무 고생 많으시네요. 오늘 본방사수 합니다. 모스 화이팅 하셨어요. We are live right now, and we're going to talk about how each of you guys parent your children as dads, as non-Korean dads. And first of all, I think it's useful to also mention that your children are half Korean as well. So, then that way our listeners will maybe be able to relate. And All ask more of our questions. wives are Korean. 그래요. 네. 오늘 와우. 모신 세 분의 그 외국 아빠 분들이 모두 다 이제 아내분들은 한국 분이시죠. 예, 아주 장가 잘 갔죠, 우리 다. 그래요. 자, 그렇다면은 이런 거를 참고해서 또 질문 많이 보내주시고요. 언어 얘기를 먼저 좀 해보고 싶은데, let's talk about what language you use when you talk to your children. 캐나다 제이슨부터 한번 시작을 해볼까요? We do the one parent, one language rule. So my wife, who speaks mostly, if not all, in Korean, she only speaks in Korean to both our kids, and I only speak in English to both our kids. So our kids are somewhat bilingual, I would say. Yeah. 제이슨 선생님은 영어만 쓰시고 그 다음에 아내분은 한국말만 하는군요. Yeah, I think they say that when you raise your kids that way, then in the long run, Right. it's much better for their development. But in the short term, it's quite often the kids will be a little bit slower in Right. picking up each language. But in the long run, it's better for them. And do they know how to switch? And do they only speak English to you and only speak Korean to their mum? Yeah, absolutely. And so if I were to show them, let's say a tomato, and say, oh, what is this? Then, they would answer, oh, it's a tomato. But if my wife were to ask, 이거 뭐야? It was like, oh, tomato. So even like their accent will be a little bit different on 그렇군요. words that, the same word in the different languages. 영국 제이슨 씨는 어떠세요? Yeah, similar actually. So yeah, I speak to my son. His name is Ethan. I speak to Ethan in English, and my wife will speak in Korean. It's challenging, but yeah, it works. I mean, we've been fortunate in that my son was born here, and so he spent a few years here. And then he went to the UK for just over a year. So he was able to go to an English school. And so there he was able to pick up English. And at that point, his English, when he came back to Korea, his English was better than his Korean. So now he's been back a couple of years, and his Korean's better than his English. And so hopefully by the end of his childhood, he'll speak both languages fluently. But yeah, it is challenging, and so at the moment, it's trying to kind of increase that his vocabulary. Right. But I am able to converse in English, and we often talk about new words and try to remind him, the new words he learned previously, so he can try and remember them. 그렇군요. 영국 제이슨 선생님과 저희 큰딸이 같은 3학년이더라고요. 그래서 지금쯤이면 사실 친구들이랑 엄청 수다 많이 떨고 놀 나이라서 그래서 아마 한국어가 그렇게 많이 는 것 같은데 네.
But he's still bilingual, though, right? Yeah, I mean, yeah, he's certainly getting there. I think to become bilingual, it's an ongoing journey, and so it's like I say, it's not easy. I think there's an assumption. It's like, well, his dad is English. He's going to be completely bilingual. It's going to be fine. And it's like, well, yeah, sure. I speak to him in English, yeah. and I'm lucky in that my work enables me to spend a lot of time with him. That being said, though, it doesn't just happen, and I think I think there's an assumption that it can just happen. It doesn't just happen, and it does take time. I think Jason mentioned how the short term it can be quite difficult, and so he might be a little bit behind other kids, but over the long term, but hopefully by the time he reaches his late teens, he will have grasped both languages pretty well. 여러분 생각해 보시면은 미국에서 태어나서 자라는 교포분들, 한국 사람이지만 피부색이나 부모님 한국 분이어도 한국말 하나도 못하는 교포 많이 있잖아요. 그거랑 비슷하다고 보시면 될 것 같아요. 지금 한국에서 살고 있는 우리 각각 선생님들의 자제분들이 물론 부모님 중에 한 분이 외국인이어도 그래도 영어를 따로 배우긴 배워야 된다 이런 것 같은데요. 크리스 선생님은 어떠세요? 정확히 말씀하셨습니다. 정확히. Yeah. It's true. It doesn't matter if your dad is American. People tell my daughter all the time, hey, your dad's American. 좋겠네요. 영어 잘하겠네요. 몇 번 들었는지도 몰라요. 계속 들어요. 아니에요. 근데 사실 착각이에요, 이게. My kids do not speak English. I speak to them in English. Right. 100%. Yeah? Because I agree with Jason, both Jasons, that The two J's. 모국어로 해줘야 돼요. 네, The 네. dad, so I speak English Yeah. all the time. My English has improved because before it was like always Korean, and now it's all English for me in the home. Yeah. So my English is like a 5-year-old American now. And my wife speaks Korean, but they answer me in Korean, my kids. So, 그래요. 비슷한 고충이 있는 것 같습니다. I find this with a lot of parents who either there's one parent that speaks one language or, both are bilingual, but they still have trouble sometimes, or they struggle with trying to teach their kids the 2 or 3 languages that they'd like them to learn, because it's not easy. They don't automatically, recite the dictionary. Yeah. No, it's effort. 엄청난 노력해야 돼요. 그럼요. And it's not easy because my kids are in a completely Korean environment. Our neighborhood's very Korean. There's no foreigners that I know of. And they live with their grandparents downstairs, Korean, wife's Korean. Of course. So it's so hard it's just me. I'm the only one who's speaking English to them. And I can't beat all this. Everybody's Korean, I'm the only one speaking English. So 그래요. 할 수 없어요. 그거. 네, 이 환경이 중요하죠. 그럼요. 자, 여러분 질문 받아보도록 하겠습니다. 샵 1045와 반디로 지금 보내주세요. 여러분이 궁금한 각각 선생님들에게 질문하고 싶은 것들, 영어에 대한 질문도 좋고요. 그 다음에는 또 그 워킹 dad이다 보니까 혹시 여러분 중에 아빠로서 이런 것은 어떻게 하십니까? 라는 그런 궁금증도 있으시면 보내주시면 되겠습니다. 그러니까 육아하는 데 있어서 그 영어 교육을 어떻게 하는지 이런 데다 좀 초점을 맞추시면 좋을 것 같고요. 김용현님은요. 이거 영어로 보내주셔서 캐나다 제이슨 선생님 한번 읽어주시겠어요? Kim Young-hyun has a question. I have a 7-year-old daughter. What could you give me tips on improving English skills of her? My daughter is gradually interested in chanting English words and sentences. 7살 딸이 있는데 어떻게 하면 영어 실력을 좀 늘릴 수 있을까요? 영어 노래 부르는 건 좋아합니다. So any tips, all 3 of you, if you have any tips on a 7-year-old, this I imagine would be Korean age, so around 5, 6. Preschool. I actually came here for some tips because my kids do not speak English. So maybe Jason and Jason 팁 좀 주세요. 오늘 미국 크리스 선생님은 배우러 오셨다고 네, 합니다. 저는 배우러 왔습니다. 어떻게 위기예요, 하면은 지금. 아이들 영어 잘 가르칠 수 있는지 미국 크리스 선생님도 궁금하시대요. 네. 자, 우리 영국 제이슨 선생님 어떤 팁이 있을까요? Yeah, I mean, I think repetition, I don't like that word because I think any learning requires imagination.
But certainly with my son, I think talking about, using new vocabulary, but also kind of going back to older vocabulary and just kind of repeating some of the words that he's learnt to try and get him to remember. I think that's helped him, and it helps me actually as an educator. And it sounds a bit mundane, but and certainly content as well. Viewing movies or television programs which use a lot of language, perhaps not too difficult. Right. Peppa Pig. Yeah, Peppa Pig's really good. I like to jump in muddy puddles. 그것만 해요, 우리 아이들이. 그래요? Jump in muddy puddles. 너무 좋죠. 페퍼피그는 퍼즐 정말 좋아하니까. 네. 근데 약간 movies 얘기를 잠깐 하셨는데 영국 제이슨 선생님은 사실 한국 영화학 교수님이세요. 네. 그럼 혹시 아들 이슨에게 한국 영화 말고 다른 영화를 소개하면서 이렇게 bilingual이 되도록 교육하셨나요? Well, actually, my son at the moment, he has more interest in football than he does movies. Football. 아빠의 분야에는 관심이 없군요. It's the EPL, 영화를 하시든 English Premier League. We watched Top Gun together. He loved that, and that was quite an easy film to understand, and some of the lines he was able to remember. And it was a great film to watch together. But for younger kids, that's probably not particularly suitable. 그렇군요. 캐나다 제이슨 선생님은 어떠세요? How do you get your children to learn English better or improve their English? I think it's a little bit of a double-edged sword in what we do, is that like I like having media sources for my kids, like having them watch cartoons and stuff like that to learn from. But at the same time, my wife can be very against that at times because she doesn't want to have them have too much screen time to the point where they're getting addicted. Yeah. Same here. Yeah, so there's a little bit of a line where I want them to watch some cartoons to learn some English from the level of those cartoons, but at the same time we don't want them to watch too much to the point where they're whining and having fits if they don't get to watch more. I need my TV. Yeah. So Exactly. in our house, my wife did not get a TV from the start. I want a TV because I like watching TV. I need to watch myself sometimes. But my wife said no TV and no smartphones until they go to high school, which is relatively late Very compared late. to many kids these days Yeah. who are getting these smartphones when they're like 6 or 7. So that's part of my wife's educational philosophy, and I'm 100% with her, so I support her. 그래요. 사실은 이렇게 온라인 미디어를 이용해서 영어 공부할 수 있는 방법이 많은데 또 한편으로는 중독되지 않게 하기 위해서 어느 정도 시간 제한은 좀 해야 되는 것 같네요. 다 마찬가지인 것 같습니다. 외국 아빠든 한국 아빠든 뭐 엄마든. 우리 안은경 님이 부부끼리는 어떤 언어로 대화하시나요? 했는데 캐나다 제이슨 선생님은 아내랑 어떤 언어로 대화하세요? We speak only in Korean in the house. So I speak in Korean with my wife. Really? And your children see that? Yeah, they see that. Oh, But, that's dangerous. 위험해요. Yeah, I know. But amazingly, when I speak to the kids in English, then they don't speak back to me in Korean. They actually do speak to me in English. And sometimes it's to the point where when I say something to the kids in English, my wife might kind of look like, what did he just say? And then they'll notice that, and then they'll translate what I said to her in Korean. Whoa, your Sometimes. kids are amazing. 너무 부럽네요. 그래요. Your kids speak to you in English. Wow. What about you, Chris? 미국 크리스 선생님은요? I want to learn from Jason because my kids do not speak to me in English. 부부끼리는 한국말로? 부부끼리는 네. 한국말로 하다가 네. 요즘은 영어로 하려고 노력하고 가는데 실패가 많고요. It's not easy to just change because of education. So you always have to think about it. 정신 바짝 차리고 이제 영어로 써야지. I'm in front of the kids. 맞아요. 아이들 보고 있지. 영어로 멋있게 해야지. But that's not as easy as it sounds. So we're always having this problem in this two, what is it called? Bilingual family. Right. Very difficult. 배우자가 또 그 언어를 할 수 있느냐 없느냐가 굉장히 중요한데요. 영국 제이슨 선생님은 어떠세요? Yeah, well, it's tricky, like trying to speak to your son and sticking to English. And certainly at home we speak, I speak to my wife in English and my wife speaks fluent English. So that So you helps. use a lot of English all around
Yeah, we do. I think what really helped though was my son spending time in the UK. That kind of 15 months gave him a foundation from which. 15. Yeah, 15 months. We wanted, it would ideally it would have been great if it was longer, but I was kind of a 기러기 아빠. 기러기. Yeah, so I was. 혼자 한국에 계셨어요, 그때? I was in Korea living by myself, and my wife and son were in the UK, and I was traveling to the UK quite often, and they were coming to Korea, and so we're seeing each other quite a lot. But it was really hard for me, and living apart, and it wasn't easy for them. So, and also because of the pandemic. So it would have been great if it was longer, like I said. But so that was important in giving my son a foundation from which he's been able to build on. And this, I have a question for Jason. Actually, as your kids, have they spent significant time overseas? Jason is our expert this morning. Jason, help us. No, actually, the longest that we spent was 1.5 months, I guess, in Vancouver. That's all. Yeah, so it's not to the impressive. point where they've studied or anything. But I think the key with what we've done is that I've never spoken in Korean to our kids. So they know, they've always known that I only speak English with them. Whereas I think if I've ever had moments where I've gone bilingual with them, then I think they know, okay, well, I can speak to him in the language that I choose. Whereas I'm at the point where because they've always only spoken English to me, they know that just habitually that when I talk to dad, I have to speak in English. They're 그래요. So trained. very disciplined. How do I train my kids to think like that? It's a lot, but it's a lot harder if you've already gone both ways because now you've got to get them out of that habit. Yeah. But like for me, like I said, they've never spoken to me in Korean and I've never spoken to them in Korean. So they just understand that that's just the way it is. 캐나다 제이슨 선생님은 처음부터 작정을 하고 아이들에게 영어만 썼기 때문에 아내분이랑 한국어를 쓰더라도 아이들이 아빠는 영어만 쓰시는 분 이렇게 각인이 됐군요. 작전 잘못 짰어요. 아이고, 우리 노래 잠깐 듣고요. 노래 듣고 와서 얘기를 더 나눠보도록 하겠습니다. 할 얘기도 많고 여러분의 질문도 지금 아주 많이 들어오고 있어서 많이 좀 소개해드리고 싶은데요. 일단은 좀 쉬어갈게요. Here's Connie Talbot, Count on Me. 이야기가 끝나질 않습니다. 노래 나가는 동안에도요. 우리 heated discussion이 이어졌습니다. 정말 할 얘기가 많거든요. I'm learning a lot from the Jasons. 그래요. 또 서로 많이 배우는 것 같습니다. 우리 청취자 우은성 님이요. 짝꿍은 회사에 온종일 묶여있어 독방 육아를 하던 세대입니다. 라고 보내주셨어요. So this person's of an older generation where when she was around our age, I guess, she took care of the kids solely by herself. It was that kind of generation, I guess. But now she has a son-in-law who's from Australia, and he takes care of the kids more than her daughter does. So she's talking about that here. 육아에 적극 참여하는 요즘 아빠들 대단하세요. 우리 어지 사위도 우리 딸보다 육아에 더 전문가인 것 같습니다. 애가 태어나기 전부터 아기 인형을 사서 기저귀 갈아주기라든지 옷 입히기 연습을 하는 거 보고 정말 놀라웠습니다. TV에서 자주 봐서 반가운 좋은 아빠들 반갑고요. 오늘 이 시간 정말 기대되네요. 라고 보내주셨습니다. 네, 그래요. 자, 이 얘기를 좀 해볼까요? Did you guys prepare to be a good dad by, I don't know, like this person preparing looking up how to change diapers? No way. There's no preparation you can do in life for marriage or parenthood. Never. You're not prepared. Anyone? 준비해야 가야지 이런 거 생각 없어요. 저도 그랬는데. 결혼도 그렇고. 영국 제이슨 선생님도 마찬가지? I didn't. Honestly, I didn't. Yeah, I didn't read stuff about being a dad. I think it's a kind of natural, organic process. And live and learn. Yeah. No, I was in the car one day many years ago with my wife, and my wife was talking to me about a conversation she had with someone, and that person said the most important thing being a parent is love. Love your child as much as possible. 오, 좋네요. And just give as much love as you have, and everything will be fine. 그러니까 사실 사람마다 좀 다른 것 같아요. 그래서 지금 이분 같은 경우는 혹시 외국
아빠들은 그냥 다 준비를 하고 아빠를 하느냐? 꼭 그렇진 않은 것 같네요. No. I wish sometimes my wife tells me, Chris, you should have read more books about parenting and you should learn. But honestly, 네. a book can only teach you so much. 그래요. A book does help, Of but it course. only gets you to a certain level. And parenting, you can always develop yourself constantly. So she's telling me to watch TV nowadays, like 오은영 박사님. She's always watching 오은영 박사. 저도 많이 봅니다. 많이 보죠. 네. And she says, Chris, 이거 봐야지. 오은영 박사. And so I am trying to watch TV when we go to the in-laws house. 그 처가집에 가면 오은영 박사님 보면서 그렇군요. 조금씩 배우고 있습니다. 네, All 감사합니다. learn as you go, really, then, I guess. Yes. For all of us? 다 Jason from Canada? 시행착오예요. I would say the one thing that I did to prepare was someone recommended me to this Facebook group called Expat Dads in Korea. And for me, just going into there's a lot of expat dads in Korea who have kids that are older than my kids. So when we were having our first kid, I kind of browsed in there to see what people were talking about, and there were a lot of issues that they would discuss that were related to our kid before he was born, and just looking at other people, what they were talking about, and how they would answer certain questions that other people had. It was really interesting, and I think it helped prepare me a little bit as to different strategies that we would take when raising our kids. So I can't say that I've done a lot of preparation, but even that little bit, I would say, helped out immensely. 네, 온라인 커뮤니티에 가입을 해가지고 다른 선배 아빠들이 어떻게 아이들을 키웠는지 보는 것도 큰 도움이 됐을 것 같네요. 저희가 오늘 이렇게 질문 주시는 분들 또 소개해드리는 이 사연에 채택되신 분들께 선물 드리고 있습니다. 방금 읽어드린 우은성님의 사연 너무 좋은 것 같고요. 저희가 선물로 에코백을 보내드리도록 하겠습니다. 또 제가 혹시 뭐 선물 얘기를 안 했더라도 나중에 홈페이지에 보시면은 당첨자 리스트 올라갈 겁니다. 선물 받으실 분들 거기에 다 올려드릴 거고요. 사실 이제 문화적인 차이가 좀 있을 수 있어요. So at home, the older the kid gets, you may find that there are cultural differences between yourself and your wife, and how you want to raise your kids and how your wife wants to raise your kids. How do you go about that situation? Let's start off with Chris. 미국 크리스 선생님은 어떠세요? 저희는요, just divide the roles. It just happens naturally. 근데 클래시가 있을 수 있잖아요. There are always clashes, so I just go away, I run away. 도망가면 돼요. 이 아빠들은 그냥 뭔가 갈등 있을 때 집 잠깐 나가는 게 평화의 그 방법이더라고요. 그렇군요. 그러면 좀 구체적으로 예를 들자면 명절. 네. 우리나라의 그 명절들은 다 그냥 한국식으로 그걸 지키고 그다음에 또 미국의 명절은 또 미국식으로 지키고 다 하시나요? 그냥 한국식으로요. 한국식으로만 한국에서 살고 있으니까. 추석 설 이렇게 지내고요. 크리스마스는 이렇게 아니면 Thanksgiving American style 그런 They 거. know about Christmas because Christmas is, wherever you go, yes. Christmas is everywhere. You go to the 백화점, it's Christmas. yes. So they like Christmas. Thanksgiving, it's really hard. I don't know where to get a turkey, and I have to ask someone like in the army to help me get a turkey. 미군 부대 가가지고 좀 쉽지 않죠. 칠면조 좀 협찬해 주세요. 이렇게 제발 이렇게 안 돼요. So Thanksgiving, no. Christmas, yes. 설, 추석, definitely. I mean. It's very Korean style, our house mainly. And I'm trying to introduce them to American traditions. So I try to read them English books. I try to teach them about American history. I like history. But they say, Dad, I like Korean. I like Korea. USA보다 한국이지. 약간 반미 감정이 강해요. 반미 감정까지야. 반 장난이지만 진짜 미국 아니야. 나 한국이야. 나 한국인이야. And I think 어쩔 수 없는 게 their whole environment and all their friends are Korean. And they've been raised in this Korean environment, so it's natural for a kid to want to fit in with their friend group. So I think it's perfectly normal. And then one day they can go to the US and hopefully 제발 좀 미국 문화 나중에 좀 배웠으면. 나중에 또 아이들이 지금은 어리지만 나중에 커서 우리 아빠가 이제 미국 역사에 굉장히 또 정통한 분이라는 걸 좀 나중에 깨닫고 그러면 또 그때 그런 대화도 많이 나누고 이런 나라구나라는 걸 깨닫고 좀 좋아하지 않을까요?
그랬으면 좋겠어요. 네, 아빠 대단한 사람이었구나. 아빠 좀 그러니까요. 존중해 줬으면 좋겠어요. 네, 네. I think sometimes though I'm just like their friend. 그렇지, Their friend that 그렇죠. looks like a 네. foreigner but 네, understands Korean and they can play with. Yeah. Like a toy for them sometimes. 그럴 수 있어요. 영국 제이슨 선생님은 어떠세요? 이런 게 cultural 그런 클래시가 만약에 아내분이랑 있다면은 뭐 교육이나 아니면 culture, anything really 어떻게 하세요? I'm very fortunate in that I've been with my wife a long time, and before we had Ethan, we were together for 10 years, and so. We're very much on the same page, and I don't think we rarely clash when it comes to what we think about in terms of Ethan's upbringing and how we should educate him, how we should raise him. And so I'm very much, I agree with my wife's kind of philosophy when it comes to parenting. 그 정답이에요. Did you talk I'm about I'm not just saying this. Right. I think the fact that we're together for such a long time, we spent Right. so much time with each other. I think that really helped. And and also the fact that my wife had spent significant amount of time in the UK. So she understands very much what it's, the philosophy in the UK in terms Sure. of raising children and the differences between the UK and Korea. And also the fact that I live in Korea. I've been living in Korea for a long time, and I've invested a lot of time researching the culture and the films, of course. And so I think in that sense we understand each other very well and our respective cultures. When it comes to what we think about what's best for Ethan, Right. We rarely clash. So. 참 좋은 포인트인 것 같아요. 사실은 이제 아이를 어떻게 양육할 것인지 교육 문제부터 시작해서 이런 문제들을 미리 사실 그 부부로서 아니면은 커플이었을 때부터 이런 대화를 좀 나누고 be on the same page. Yes. 같은 생각이면은 훨씬 수월하죠. 아무래도. 정말 현명하신 것 important. 같아요. 네. We are not on the same page sometimes. 그럴 수 있어요. It can Especially happen. Absolutely. discipline. How do you do with discipline? Because that is the hardest problem. 이것도 한번 얘기를 해볼까요? 디시플린 얘기해볼까요? 디시플린이라는 것은 이제 아이들을 어떻게 훈계하느냐인데, 뭐 체벌은 안 쓰실 것 같고, 예. you don't use corporal punishment. 저는 당해요, 체벌은. 당한다고요? 사실 그래서 디시플린 어떻게 훈계하세요, 아이들을? In our case, I do not know how to discipline my kids. 정말 No discipline. 일도 못해요. So I give that part to my wife. Yeah. That can be a burden sometimes, okay. but I am like their friend, which for better or for worse, I'm their friend, I'm their playmate. I try to 네. play with You're the them. good cop. I'm the good cop. Good cop, bad cop. I'm the 당근, she's like the whip. 채찍. 아하. The whip, right? 훈계가 아니라 Here in the 훈육. whip. 네. 훈육을 지금 미국 크리스 선생님은 아내분이 거의 전담을 하고 있고, 그다음에 네. 아빠는 그냥 좀 노는 대상이다. 몸으로 놀아주고. 몸으로 놀아주고. 놀이터 데려다주고. 혼낼 거 있으면 엄마가 혼내고 이렇게 분담을 하시는군요. 네. 또 다른 분들은 뭐 디시플린 어떻게 좀 다르게 하시나요? Yeah, we're the same. Actually, my wife is more of the disciplinarian. I'm the good dad. I'm the 좋은 아빠. 그래요? Yeah, 네. I'm very friend with my son. Very, very friendly, and we have a great relationship. And I think that's really helped his personality develop as well. Because he knows that if he gets in trouble with his mother, he's in real trouble. He's in big trouble. He's in real trouble. And I try to be super friendly, and there are times, sure, when you need to discipline your child. And I think in terms of our kind of our personality and what we're good at and what we're perhaps not so good at, I'm not really that person that can. I'm not. I don't want to be the bad dad. 다 요즘 아빠들이라는 느낌이 많이 들어요. 사실 예전에 아버지들은 무섭고, 그 다음에 좀 대화하기 힘들고 이런 아버지들도 계셨는데 보니까 다 아니네요. 지금은 제이슨 두 분 선생님과 크리스 선생님 다 보니까 아이들이랑 잘 놀아주고, 그 다음에는 잘 혼내진 않는 것 같고. 아빠가 네. 혼낼 때 가장 웃긴대요.
혼낼 때 아주 웃겨. So I don't know how to scare them. Exactly. I try to. 그렇군요. 엄청 만만히 봐요, 아빠를. 네. 자, 우리 사연을 좀 더 볼게요. 박재현 님이요. 저는 초등학교 5학년과 2학년 아빠입니다. 학원은 안 보내고 있고요. 아침에 EBS를 틀고 그냥 듣습니다. 아내는 Easy English, 또 저는 모닝스페셜을 가지고 공부를 하는데 영어 소리에 노출시키는 것만으로 효과가 있으리라 간절히 바라고 있어요. 라고 했는데 이거에 대해서도 어떻게 보시나요? Just having English radio on and exposing your children to English, especially if they're not native speakers. I agree 100%. Exposure. Yeah. You can't force your kids to do anything. Right. That's the worst, That's I the think. worst. Yeah. That will cause a 역효과. 그거 영어로 Backfire, 뭘까요? a backlash. Or, A backlash. backlash. 역시. 네. 미국 크리스 선생님이 저한테 영어 물어보시면 어떡해요? 영어 전문가시잖아요. 네. 저는 이것도 있고 저것도 아니고. 아유, 저도 아닙니다. Anyway, that will cause a backlash. 네. You need to expose your kids to language or anything, any subject naturally. 네. So if I'm doing it, if I'm reading books in English, if I'm listening to English, if I'm watching something in English, then one day they will say, 아빠 뭐 봐? 아빠 그거 뭐라고 했어 방금? 이거 사실 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. 사실 Yeah. 우리 4명 다 분야는 조금씩 다르지만 그래도 다 영어를 원어민처럼 하는 사람들인데 아이들에게 이거를 다 쏟아붓지 않습니다. 그런 거 공통적으로 아이들한테 자 앉아서 이거 공부해 이거 아무도 안 하는 것 같고요. 재미있게 아이들이 접할 수 있도록 우리가 더 알려줄 수 있지만 참고 그냥 Yes. 기다려야 되는 것 같아요. 그냥 작은 조금씩. 가랑비 네. 옷 쳤듯이 그래요. little by little 네네. and make it natural. 그럼요. And make it fun. Make it fun. Yeah, I think agree. I think if you can show them how fun something is that Yeah. you want them to learn, like Yep, as an definitely. example, this is so much fun, and you pretend it to be fun and do it, immerse yourself in it, then they'll see that as this is fun because Dad's enjoying this. Then naturally they'll want to do that. So rather than 맞아요. forcing them into doing something, showing them how fun something can be through active leadership, then I think that's a better way to draw them into something. Yeah. 본보기가 되는 거죠. 아빠가 저걸 Yeah. 좋아하네? 나도 한번 관심 가져볼까? 이런 아이들의 심리를 잘 활용하면 좋을 것 같습니다. And sometimes 스스로 저희 레벨을 낮춰야 돼요. 낮출 필요가 있어요. 아이들 눈높이에 맞춰서. So I'm watching Peppa Pig alone. 막 혼자 Peppa Pig 보고 있어요. Oh, look, he's jumping in the mud. Laugh. Yeah. And then, 아빠 그 뭐 재밌는 게 있어? 이거 뭐야? 네. 자연스럽게 호기심 가지게끔 내가 스스로 먼저 이 본보기 되어줘야 돼요. 크리스 선생님 노력 많이 하시네요. 나름 네, 합니다. 그래요. A little bit. 네. 우리 박지현님에게도 에코백 선물 드릴 거고요. 1704님이요. 혹시 부부싸움 할 때는 어떤 언어로 부부싸움 하세요? 이것도 궁금합니다. 하셨는데. 이거 단골 질문이에요. 네, 항상 네. 물어보는데. 크리스 선생님은 뭐 어떻게 부부싸움 할 때는 영어, 한국어? 저는 말을 안 해요. 그냥 도망가니까. 네. 부부싸움을 안 하시는군요. 근데 네. 그냥 이제 죄송합니다. 그러고 이제 피하시는 것 같아요. 네, 맞발로 못 이겨요. 아하. 네, 이겨봤자 지는 거예요. 현명하십니다. 네, 져줘야 돼요. You need to lose on purpose every 네. fight. And for 우리 부부 경우에는, so I tried in the beginning to speak some English Yeah, and yeah. Korean and Right, 왔다 갔다, but honestly that made things worse. Just be quiet and let her just cool down, and then do some dishes, Yeah. clean the bathroom. Yeah, I see. That's the best way in my experience. 그래요. 그러니까 아마 이 1704님이 질문을 하신 이유는 이런 것들도 다 아이들이 보니까 그래서 물어보신 것 같습니다. 자, 그래요. 문화적인 차이도 뭐 끝없이 우리가 얘기할 수 있는 주제이긴 한데 지금 대략적으로 보니까 공통점들이 좀 보입니다. 뭐 어떤 언어를 쓰느냐도 중요하지만 부부가 한 마음이 되는 게 참 중요한 것 같아요. 그래서 교육 문제, 뭐 아이들 훈육 문제 여러 가지로 be on the same page가 된 다음에 그 다음에는 이제 언어를 또 자연스럽게 거기에 접목시키는 것 같다라는 생각이 듭니다. Yes. Yeah, and I think when we argue, we sort of consciously try to make sure that we're not arguing in front of the kids. So, like we might kind of be in the middle of starting something, and then one of us will realize, like,
let's talk about this later. Right, Sort of right. thing where we know, oh, yeah, that's right. Let's not argue in front of the kids. We'll talk about it later on when the kids are sleeping Right. or something like that. So we'll kind of strategize when they're not watching. 전략이 필요하죠. 정말 부부가 되는 것은 또 부모가 되는 것은 너무나 어렵습니다. 쉬운 일이 아니에요. 절대. 너무나 어렵습니다. 자, 우리 잠시 쉬어갈게요. 1704님께는 커피 쿠폰 보내드릴 거고요. 여러분 계속해서 질문 보내주세요. 샵 1045 그리고 반디로 보내주시면 되고 유튜브로도 지금 라이브 스트리밍 중입니다. EBS 라디오 공식 채널 들어오시면 돼요. Alright, here's Ed Sheeran with BBABAA. We'll be right back. 네, Ed Sheeran도 아빠죠. 네, BBABAA 노래 들으셨습니다. 생각해보면은 정말 일하면서 이렇게 그 아이들 키우는 그 연예인들도 참 많습니다. 쉽지 않은 것 같아요. 직장인이든 뭐 방송인이든 아이들 키우면서 여러 가지 일을 병행하는 것이 만만치가 않은데 거기다가 또 문화적인 차이까지 있으면 조금 더 힘들지 않을까 하는 생각도 좀 드는데요. 우리 캐나다, 영국, 미국에서 오신 워킹 데드 제이슨 선생님들과 크리스 선생님은 이런 parenting 스타일, Korean parenting 하고 그 다음에 이제 그 뭐 Canadian English, American parenting의 가장 큰 뭐 차이가 뭐라고 생각하세요? Or is there a difference? Do you feel that there's a difference, or do you just disregard that and parent your children your own way? That's a good question. I think in terms of the younger ages, certainly the what do you call that? The preschools here, the 어린이집. 어린이집. Yeah, that's very different because in Canada. I have a cousin that's raising kids, and they pay $1,800 a month Wow. to send their kids to a daycare. 한 200만 원 넘네요. Yeah, 200만 원. Wow. So for us over here, I think we pay like 50, like maybe 5만 원 or 10만 원, I think. 거의 안 내죠. 나라에서 it's 지원해주니까. next to free, 네, essentially. 네, So 네. the fact that that's as cheap as it is, and our kids learn so much at the 어린이집. Like, I love the fact that it's there, it's cheap, it's affordable, and they learn just a lot. Right. 정말 그 얘기는 많이 들었어요. 외국에서 한국에서는 아이 키우기가 너무 좋은 것 같다라고 하면서 부러워하시거든요. 일단은 이런 뭐 비용적인 측면에서 어린이집이나 뭐 이런 시설들이 Yeah, I think it's 지원이 become a lot 되니까. better. I think like over the last 10, 20 years, it's improved compared to perhaps what it was 20 years before. I agree. I think to have a kid in Korea from birth, 출산부터, there are lots of support and it's relatively cheap to raise a kid. So through elementary school, 초등학교까지 아주 수월하고 좋은 것 같아요. And then after that, you have to decide: do I want to prepare them for 수능, 그러니까요. or 그 do I 문제가 크죠. want to give them freedom? Yeah. And I think it doesn't matter where you are. You can raise them any style, no matter what country you live in. And that just it just depends on the parents' educational philosophy, parenting philosophy. So as you've said several times, we have to be on the same page. 예? 말처럼 쉽진 않은데 항상 부부 이렇게 합의하면서 네. 해야 돼요, 그거. 예. 네. So we're always trying to talk about the future. Do we want to raise them freestyle, 아메리칸식 조금 아메리칸 스타일로, or 한국 스타일로 항상 그런 문제 두고 얘기를 하고 있어요. 와이프랑. Yeah, no, I totally agree. There's certainly major advantages in Korea in terms of the infrastructure in place to support parents, certainly through the kind of the early years. And then later on, it becomes, like Chris said, it's the sunung, the entry or the college entrance exam kind of preparation, and that's incredibly demanding mentally and physically. And so, is that the right thing for your child? And that's a question that I'm constantly asking myself. Something that I just thought of actually while you were talking. One big difference between the UK and Korea, I think. Certainly when Ethan was very young, was when children go to sleep. Right. So in the UK, when they're in primary school, kids go to sleep at like 7 p.m. Early. And that's really early. And then they get up at 6, 7 a.m. So they get 12 hours sleep. Yes. Whereas in Korea, they go to bed a lot later. 저도 그 기억이 생생하게 나는 게 저도
아주 어릴 때부터 영국에서 살아서 친구들 슬리프오버를 갔었는데 Yeah. 그때 가면은요 저녁 일찍 먹고 그다음에 한 7시 정도 되면은 그 친구 부모님이 bedtime 불 다 꺼요. 7시요? 7시. Seven. 7시. 외박 파티인데 슬리퍼인데. 근데 지금 어렸을 때 이런 슬리프오버 할 때였던 것 같아요. 정확한 나이 기억 안 나지만 I don't know, maybe 7 or I don't know the exact age Anyway, I was. really young 굉장히 and 일찍 자라고 went to sleep early. 시켰어요. 부모님이. Wow. 네. Yeah, and it has many advantages because they're able to grow physically and also intellectually as well. 그리고 부모 육아 스트레스가 좀 줄어들 것 같아요. 아이들이 네, 일찍 네, 자면 맞아요. 부모의 프리 타임이 그죠. 많이 아, 생기잖아요. 최고야. 이 얘기 네. 나온 김에 네. 또는 한국식으로 다 이렇게 가족끼리 다 뭉쳐서 자는 경우가 많잖아요. Everybody sleeps in one room. 네. Yeah. But fortunately, my wife and I were on the same page On for that this issue. problem. 아하, We 그렇군요. put the kids 그래요. to bed in another room and in the closet. And 수면 교육 이렇게 시키니까 너무 편해요. 그래요. 우리 부부한테는. 잠시 후에 2부로 넘어가서 이 얘기 좀 더 나눠보도록 할게요. 네, 노래 들려드리고 또 여러분의 사연도 계속 받아보겠습니다. Ugly Kid Joe의 Cats in the Cradle 들을게요. 반디와 샵 1045로 사연 보내주세요. See you in part 2. The right way to start your day is just a tune away. Morning Special. We're back. This is part 2 of Morning Special on Saturday, the 15th of October, and we're live. 자, 오늘 생방송으로 아주 특별한 손님들 모시고요. 외국 아빠들의 한국살이와 육아 얘기를 나눠보고 있습니다. In the studio we have from Canada, Jason Lee, from England, Jason Becherviese, and from America, Kris Johnson. 여러분의 사연과 질문도 계속 받고 있는데요. 끝번호 1704님이 얼마 전에 뉴욕 전철 관련해서 방송하던 날 전철 덕후인 7살 아들과 함께 들었습니다. 집에서 영어 TV 아들이 좋아하는 거 꾸준히 보고 있는데 이거 도움 되겠죠? 감사합니다. 오늘 이렇게 새 아빠와 엄마 한 분의 대화 호기심 만땅이에요 라고 보내주셨습니다. 네, 아까 이 얘기를 간단히 하긴 했는데 뭐 TV나 인터넷이나 이런 거 보면서 영어에 expose, 노출하는 게 도움이 된다라는 의견도 있었고 또 너무 많이 expose 하지 않으려고 한다라는 의견이 좀 분분했던 것 같아요. I don't think this is a necessarily a Western or Eastern thing. It's No. based on family and personal preferences. Sure. And I think personally, exposure. You can be in another room and listening to something in English really loud. Yeah. And they will hear, oh, English. And when they're ready, they'll go to daddy. And they will be ready to learn or to have fun in English. 크리스 선생님 지금은 집에 텔레비전 있어요? No TV. 지금도 없어요? 처음부터 없었어요. 처음부터 없었고 TV 출연 많이 하시는데 아이들이 한 번도 못 봤겠네요? 아빠 TV 나오는 거? 그 1층 내려가서 거기 처가집이 있어요. 다른 집에 가서. 네. 그래서 맨날 막 할머니 댁에 갈래. They're watching TV down there. I see. But my wife tries to keep them away from the TV as much as possible. 그래요. 자, 그래서 우리 1704님께 커피 쿠폰 보내드릴 거고요. 이위선님이, 이 크리스쌤 목소리가 좀 익숙하다 했더니, 옆 동네 크쌤이시군요 라고 하시면서 네 크쌤이군요. 여기서 보니까 반갑습니다. 개인적으로 저는 아이들 영어 공부에 실패한 사람이라고 생각해서 좀 씁쓸한 마음으로 재밌게 듣고 있어요 라고 보내주셨는데 미국 아빠 있는 집안도 실패해 있어요. 네, 걱정 마세요. 뭐 실패라고까지 생각할 거는 아니겠죠. It's a process. Yeah. It's a trial and error. And it's ongoing. 네. Ongoing. It never ends. 네, 이휘선님께 저희가 에코백 보내드리도록 하겠습니다. 자, 우리 세 분 워킹 다드들이고요. 또 이제 각각 다른 나라에서 오셨기 때문에 할 얘기가 정말 많은데 공통적으로 아이를 키우면서 나 정말 감동받았다 하는 그런 일이 있었는지도 좀 여쭤보겠습니다. Was there a moment for you as a dad when you went, oh my goodness, this is amazing, and something that you didn't ever imagine or see coming, a moving or touching moment? Any of you? I would say, like one of the first things that we taught our kids in terms of language was, I love you.
Right. So I'll always say to my kids, oh, I love you. But then we also taught them, okay, so when I say this to you, you have to respond, Yeah. I love you too. So, you teach them that and they start to understand what it means. And with our oldest, our oldest kid, I think there was the day when, he would always respond, I love you too, I love you too. But they're just words that he was taught. But then, I'll hug him and then I'll be like, I love you. And then he'll respond, I love you too. But then while doing that, I can kind of feel him snuggling, with the hug. So he actually understands what it means. Like, oh, okay, it's not just I love you with words and I'm just kind of holding you, but like when he actually kind of, pulls you in and squeezes you. I think when I felt that, I was like, okay, like, you really understand what that means, and I hope you understand what that means to me of like that I really do love you. So I think like feeling that just, that hug from him, I think felt really amazing. Yeah, definitely. Yeah, touch is a big thing. Oh yeah. Touch, Yeah. words. It can be the smallest little thing that moves your heart, honestly. 네, 아이가 Yeah. 정말 사랑한다라는 느낌을 받았을 때 감동이죠. Yeah, 아빠 미워 말 많다가 아빠 사랑해, 아빠 좋아. It feels like times 100. It feels way stronger. Yeah. So I'm trying to hear more of the 사랑해 than the 미워. And it's not easy, but I'm trying. 영국 제이슨 선생님도 뭐 있어요? 네. It's when I'm like sat down and suddenly my son will be behind me and he'll just like lean on me or he'll hug me. Those just really touching moments. Yeah. I remember when my son laughed for the first time. So he was in his kind of his cart and I was with my wife and he just started laughing. And he just laughed and laughed and laughed. And that's so precious. It was precious. Laughter's the best medicine. Yeah. And I'll remember that as long as I live. So it was that looking back at it, actually, like I think that was. I mean, his personality now, he's a very sociable person. He laughs a lot. And that moment, I can see his personality kind of, even though he was just a few months old at that point, but I could see his personality developing and what a person he would later become. 그래요. 정말 아이들이 우리에게 주는 감동은 사소한 것에서 오는 것 같습니다. 뭐 엄청나게 큰 것보다는 이렇게 아빠한테 가서 딱 기대거나 아니면은 정말 아빠한테서 그런 사랑 가득한 표정으로 웃어준다든지 아니면 정말 말로 사랑해라고 한다든지 이런 것들이 참 감동이었다라는 얘기이신 것 같아요. 저도 비슷합니다. 저희 아들 둘 다 비슷한 질문을 저한테 어느 날 했어요. 그래서 I think they said, where is the end of the universe? And I said, I don't know. I don't think there is. Difficult question. 그러니까 요즘 어려운 우주의 끝이 어디냐 이렇게 물어보길래 잘 모르겠는데 그랬더니 Well, I love you to there and back. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 눈물 나려고 그랬어요. 정말. 왜냐면 아이들이 I love you to the moon and back라는 표현을 배웠는데 그거 다 영어로. 네. 와, 부러워요. 근데 다 영어는 아니죠. 그러니까 이 표현은 영어로 배웠지만 이제 네. 나머지 질문은 우리말로 했는데요. moon이 이제 좀 가깝다라는 걸 배운 거죠. 그래서 moon보다 먼 게 뭘까? 여러 가지 플래닛들이 있는데 그 플래닛보다 먼 게 뭘까? 이러면서 이제 저한테 물어본 거예요. But I don't know where the end of the universe is. So I said, I don't know. And they said, well, I love you to there and back. That's And I was like, adorable. I know. It made me cry. 그 고민 자체가 네. 참 아름다운 고민이에요. 그러니까요. 아이들은 정말 놀랍습니다. 하늘만큼 땅만큼 그런 거랑 비슷한 거죠. 그거 네. 엄마한테 얘기를 많이 하는데 맞아요. 저도 많이 듣고 싶어요. 아유, 우리. 자, 그래서 우리 다음 질문이 이거예요. 아이들한테 좀 속상했거나 아니면 why 뭐 이러면서 좀 frustrated 되는 순간이 혹시 있었을까요? 반대 질문이죠. 아까는 되게 touching, moving 한 거라면 as a parent, as a father, was there a moment where you went, 이거 폭로할 시간이 왔어요. 긴장이 돼요. 왜냐면 굉장히 생각지도 못한 순간들이 오죠. Yeah, I think for me, our kids are 3 years apart. Yeah. So our older kid, when our younger kid was born, our older kid was quite jealous.
So, you know, the new 그렇게 baby 되죠. comes 네. along, Yes, and yeah. because of that, all of a sudden, Right. he sees us paying attention to the younger baby. So there were times when he struggled, I think, with the attention. And sometimes he would do things like maybe try to hit or do things to the younger baby. So I don't want to say that I was ever angry, but I would say frustrated Yeah. because we're trying to teach him that, no, like, this kid's going to be here forever. You know, like, he's going to be your younger brother now. And I think he was in denial quite a bit. So he would do things because he was emotionally going course. through things. So, Yeah. you know, the struggle of trying to get him to understand and to hopefully eventually love his younger brother, I think was a struggle and frustrating at times. 많은 분들이 공감하실 것 같은데요. 동생에 대한 질투심을 겪는 맞이, 또 이 맞이를 부모가 어떻게 대해야 되는지 이때 굉장히 힘들죠. 무조건 뭐 하지 마라고 할 수도 없고 이 아이의 마음도 이렇게 이해해 주면서 동시에 동생한테 그러면 안 된다라는 걸 알려주는 게 말처럼 쉽지 않습니다. 그래서 좀 힘들었을 것 같아요. 누구나 그런 것 같아요. 우리도 그래요, 똑같았어요. 그래서 항상 이 둘째 태어날 때 첫째가 항상 할머니 집에 가서 나는 할머니 거, 우리 세린이는 엄마 거, 아하. 할머니 거, 엄마 거 이렇게 구분을 지어서 so they became like my mother-in-law became my eldest daughter's mom practically. So she went there every day. She slept there every day. And she watched a lot of TV. The TV's down there. So now we're trying to it's been a process to break her away. Reel her back. And bring her back into the family. And now she's old enough to understand that we love both of them. And there's no use to be jealous. So I think she's matured a lot. And TV 조금 덜 보고 있고 이건 그래요? 너무 좋은 것 같아요. 시간이 지나면은 저절로 해결되는 문제들도 있고 또 이제 어느 정도 좀 개입을 해야 되는 문제도 있고 마찬가지인 것 같습니다. 만국 공통이 아닐까 하는 생각이 들어요. 자, 우리 허태준 님이요. I am a soon-to-be dad of twins. My wife is 13 weeks pregnant. 이 표현이 맞는지 그래서 원래는 표현을 좀 잘못 보내주셨는데 I am a dad-to-be twins가 아니고요. I am a soon-to-be dad of twins 라고 하시면 됩니다. 그러면은 곧 이제 쌍둥이의 아빠가 됩니다라는 의미로 와우. 네, 그렇게 표현을 하시면 되고요. 괜찮았어요. 그러니까요. 근데 보통 이제 아기 임신 중일 때는 보통 부부가 빨리 태어났으면 좋겠어. 빨리 아기 보고 싶어. 이렇게 말하다가 그다음에 이렇게 아기가 태어나면은 힘들다. 다시. 그때가 좋았구나. 제일 이러기도 좋았다. 하고 아니면은 빨리 아이가 걸으면 좋겠어. 근데 이제 또 걷기 시작하면 힘들다. 그때 좀 그쵸. 다른 느낌이 있는 것 같아요. 목욕 시간이 오면 네. 막 현관문으로 막 네. 도망가고 있어요. 근데 너무 지금 기대 많이 되실 것 같고 와이프가 임신 13주 차라고 하셨는데요. 일란성 쌍둥이를 지금 임신 중이래요. Identical twins? 네. Oh my gosh. 그래서 이분이 저 완전 초보 예비 아빠인데 교육에 관심 많습니다. 어렸을 때부터 영어와 한국어 동시에 교육시키면 애들 언어 사용에 혼동이 오진 않을까요? Wouldn't it be confusing for the kids if we use both English and Korean? Of 이라고 course. 보내주셨는데 어떻게 생각하세요? I think it depends on the fluency I as think well. absolutely. It like we spoke about earlier. I think short term it can be confusing and difficult for the kid, but long term, if you give it some time and understanding that, because like I said, for me, because I understood that, I was researching into it, and I knew in my heart, not just in my head, that it is going to take longer than normal. That I wasn't as anxious. But for my wife, watching our kid be a little bit slower in learning Korean than normal kids his age, I think it was more difficult for her to deal with because she wasn't as prepared for that level of failure, if you want to call it, or just being slow. So I think she was always frustrated by that and anxious. But I was like, no, don't worry. That's normal. It's supposed to be like that because we're raising them bilingually. Yeah. Patience is a virtue. Yes. I was Be saying patient. Jason earlier. Patience, yeah. It's a marathon, not a sprint. Oh, definitely. So look years and years ahead. It may seem 저도 that 같은 마음입니다. 사실 다 우리가 부모로서 이런 마음이 있을 것 같은데 아이들을 키울 때 저 개인적으로는
딱 한 가지의 덕목만 꼽으라 그러면 인내심. Patience. 기다리는 거. Yes. 이게 너무너무 말은 쉬운데 굉장히 어려워요. 근데 이게 또 굉장히 중요하기도 하고 제 생각에 이 질문에 대해서는 허태준 님이 아이들 영어, 한국어 동시에 교육시키는 게 도움이 될까? 정답은 없어요. 집집마다 다르지만 제 생각에 어떤 방식이든 그것을 꾸준히 기다리면서 하는 게 중요한 것 같아요. Yeah, one reason my kids do not or cannot speak English is because I'm like too patient. I'm not waiting for them to say something in English. If they say something in Korean, Yeah. I answer them in English and I don't say, "Oh, you need to learn that. Say that in English again or I'm not going to answer you." I don't pressure them to do that. I'm just waiting, and I don't know if this patience will pay off, but I'm hoping when they get older, one day they will just all of a sudden start speaking English to me. That's my dream, just naturally. I think the one thing I would have done if you speak to them in English and then they respond to you in Korean, I would correct them. Really? So So like if I say what's your name and then they say like his Korean name is Lee Da-win. They say Lee Da-win, and I'll be like no. Say my name is Iser. So if he responds to me in Korean, I would actually correct him with the proper English phrase or English response. And I think because of doing that, that's what I was saying earlier, where my kids will only respond to me in English because they know that if they don't, I'm going to correct them anyways. Wow. But I think with the correction and eventually it becomes habitual where they only do respond to you in English. For me, it has not been a habit. So Yeah. if I correct them, they'll be like, 아빠 왜 이래? 아빠 왜 갑자기 무슨 선생님이냐? But I have done that when they ask me a natural question, like 어제 막 뻥튀기 영어로 뭐예요, 아빠? And I said, "Oh, thank you. I feel so happy. You asked me a question, but I didn't know how to respond." 뻥튀기. So I said, "It's like kind of like popcorn made with rice. It's like a rice cracker, Cracker. maybe? Okay. We need to bring you in my house to teach my kids. It's like a rice cracker." So when they have that natural curiosity and they ask me a genuine question, 이거 영어로 뭐예요? 그게 그때 너무 기분이 중요한 포인트. 제일 좋아요. 기분도 좋지만 그게 정말 중요한 순간이에요. 아이가 자발적으로 아빠 아니면 엄마 이거 뭐야? 이거 뭘 물어볼 때 그때 확 아이한테 많이 가르쳐 주는 거죠. Yes. 그 전에 아이가 관심도 없는데 뻥튀기니 영어로 이거야 이거 말해도 애가 뭐 별로 듣지 않을 습득도 안 텐데. 되고. 그렇죠. 그런데 애가 먼저 물어봤잖아요. 그러니까 여러분도 아마 지금 이렇게 예비 아빠시라고 하니까 아이가 언젠가는 뭔가 궁금해 할 거예요. 좀 기다리셨다가 그때 근데 궁금해하면 그때부터 크래커 얘기, 뭐 뻥튀기 얘기, 뭐 미국 음식 얘기 뭐 다 하는 거죠. 그런 기회를 확 잡으시는 게 중요한 것 같아요. 좋아요. 네. 아, 라이스 네. 크래커. 아빠 라이스 크래커 줘. 라이스 크래커. 아빠도 먹고 싶다. 라이스 크래커 뭐야? 뻥튀기잖아. 그러니까 자연스럽게 그렇죠. 뻥튀기에 라이스 너무 좋은 것 크래커구나. 같습니다. 이 네. 점과 점 연결이 되는 거예요. 그럼요. 네. 자, 우리 허태준님께 에코백 선물 보내드릴 거고요. 이소라님은요, 영어 실력이 최고이신 네 분 직접 엄마표, 아빠표 하고 계신가요? 아니면은 학원을 보내시나요? 궁금합니다. 라고 하셨는데요. 네, 일단 선물 에코백 보내드릴 거고요. 학원도 조금 이제 touchy subject이기는 한데, do you only teach or speak to your children in English yourselves, or do you expose them to other, I don't know, like 학원s or, you know, other institutions? No, my son doesn't go to any English Hagwons. hagwons. He does go to quite a few hagwons, actually. You know, various sports. He goes to What sort of sports? He was doing swimming and then taekwondo. football. He did do taekwondo. He's got black belt in taekwondo. Very proud. Whoa. moment. That's Yeah. amazing. Yeah, he's a very fit kid, and we're very lucky. But yeah, he doesn't go to. He did go to when he came back to Korea. He went to an English hagwon that was tailored to kids who just spent time abroad. Yes. But we didn't really feel it was working. So yeah, we just did it for like one semester, and so now it's just up to me really. He gets a few English classes at his school, so he does get a bit of education in English vocabulary and grammar and so on and so forth. But he doesn't go to an English hagwon, so. So that we don't do that. It's very 네. expensive as well, 그래요. and there's not enough time in his schedule, and we're not. Yeah.
Yeah, hagwons can add up. Yeah, definitely. They can be very expensive if you send them to several, which many families do. Do you? We send them just to one hagwon. Piano hagwon. And the great thing about piano and also taekwondo, you can send them everyday class. So it's like an extension of their school day. Yeah. And they love it. That's the reason we send them. good. My daughter, she has like a concours. 그것도 영어로 뭐예요? A contest. A contest. A competition. Yeah. I think that's a French word. It is. Okay. That they don't use in English, but in Korea, they love using that French term, concours. concours. It's a competition. A piano competition, Yeah. and we got her an electric piano for our house, and she's just practicing every day. She's showing me, she's showing her grandpa in the U.S., sending him videos, and it just feels really special. Like, she actually loves doing this. She loves this hagwon, and she's enjoying it. So I feel good about sending her to piano hagwon. 그러면 따님이 미국에 있는 할아버지한테 피아노 칠 때 말도 해요? 아니면 피아노만 치나요? 피아노만 치고 피아노만 치고 인사 동안에 영어 막 어떻게 울렁증 보면은 있어가지고. 이 music is a universal language. 그래서 It is. 어떻게 보면은 이 영어 많이 하지 않아도 이 피아노 침으로써 할아버지랑 또 교감을 할 수 있네요. 맞습니다. 예, 영어 한마디도 안 해줘. 그러니까요. So she feels that's a special way to communicate Yeah, with her English-speaking grandfather because she's still I a love little that. timid and a little afraid of English. 너무 좋네요. 지금 보니까 뭐 영어 학원을 따로 보내시지는 않으시지만 extracurricular activities 이런 방과 후 활동에는 좀 중점을 두고 하고 있는 것 같아요. Yeah, I know hagwons have kind of a bad rep because they place a lot of pressure on children here. But I think there are some really good hagwons out there actually. Yeah. I mentioned taekwondo, art hagwons, football, swimming, and various others. So You love the athletic ones. yeah. Well, my son enjoys going to them. He really likes it. So, in fact, he would go more often if he could, but it's just not enough time in his schedule. Compared to the UK, actually, the UK kids, they go to school at 9 a.m. and then they get back at 4, and that's it. Here, it's kind of, they go to school at 8, 9, and then they finish, and then they go to various hagwons. It's a very, very busy day. He's the busiest person in our household. My son. 집에서 가장 바쁜 분이 바로 아드님이시군요. 많이 바빠요. 그 대신 부모 자유가 있으니 좋네요. 그래요. 국수형도 안 보내요? 그 제이슨 선생님은 이렇게. Well, with our kid, like I said, our oldest is 5.5. So he's not really at the full-on hagwon age just yet. But having said that, like I said earlier, because we're raising him bilingually, he was a little bit slow in both English as well as Korean for his age. So one of the things that we did is we sent him to a speech therapy. I think it's called 언어치료. Yeah. So he's been doing that for the last year and a half. But now, at 5.5, he's sort of almost caught up to other kids his age in terms of language. But I think that was one of the things that we loved about the system is that there's things like that available for a very reasonable price. And I think that was actually done through insurance policies as well, so that we're not necessarily paying full out of pocket for speech therapy. It was actually through the Korean insurance process. So yeah, it was actually I think we only paid like maybe $10 per lesson or something like that when it's supposed to be like 40 or 50. So, 언어치료. Yeah, 언어치료. I gotta find out about that. It's in Korean, all in Korean. Yeah, all in Korean. But I think it's more for a younger kid. So like, our kid started when he was about 3 years old and now up until 5. So he's been in that for, about 2 years. But now his Korean is on pace with other kids his age. Yeah. Whereas to start, like I said, at 3, his speech was probably only about a year and a half or so. Like he was a little bit slow in Korean. So, it was a big worry for especially my wife. But now I think, we feel a lot more comfortable and confident about where he is academically in speech. 지금 보니까 다 공통적으로 그 아이의 수준에 맞춰서 맞춤식으로 그렇게 교육을 하신다는 생각이 들어요. 캐나다 제이슨 선생님 같은 경우에 영어와 한국어를 둘 다 지금 아직은 좀 어린 아이들이 배우고 있다 보니까 평균보다 언어 실력이 조금 떨어지는 것 같아서 이제 언어 치료를 했지만 크게 걱정하지 않으시고 이거를 뭐 빨리 따라잡아야 돼 이러지 않으신
하시는 것 같고요. 그 수준에 딱 맞추시는 것 같고 영국 제이슨 선생님도 이렇게 귀국 학생들이나 외국에서 살다 온 학생들이 다니는 영어 학원이 따로 있어요. 이제 수능 공부하는 거 말고 네, 그런 데도 보내보신 적이 있지만 어떤 흥미도라든지 아이의 수준에 또 맞지 않다 싶으면 또 안 보내셨던 것 같고 비슷한 것 같습니다. 영어 학원 무조건 보내는 게 좋다, 안 좋다 이렇게 말할 수는 없는 것 같고 아무리 학원이 좋아도 아이가 이 수준이 너무 차이가 나거나 너무 싫어하거나 네. 이러면은 안 보내는 게 좋지 않나요? 때가 안 되면 때가 안 되면 안 보내는 게 좋습니다. 네네. 때가 돼야 자연스럽게 돼요. 네, 근데 어떤 학원이든 또 역으로 봤을 때 잘 맞는다. 애가 좋아한다. 그럼 보내죠. 그러면은 보내는 게 좋은 것 같아요. 무조건 보내죠. 네, 저도 저희 아이들 수영 보내고 있는데 너무 좋아해요. 아, 스위밍. 네, 스밍 아주 좋아요. 네. 아, 수영 빨리 배우면 좋을 텐데. 네. 저도 한번 보내야겠다. 자, 우리 노래 듣고 올 텐데요. This time we're gonna listen to Sandra Cavazza, Lean on Me. We'll be right back. Lean on Me, Sandro Cavazza의 노래였습니다. 아이들이 정말 어릴 때는 부모님에게 전적으로 lean on을 하다가 점점점 이렇게 independent한 사람이 되어가죠. No, lean on me. Keep leaning on me. 어떻게 보면은 아이들을 키우는 최종적인 목표가 이렇게 스스로 일어설 수 있는 인디펜던트한 멋진 어른이 되기 위해서 우리가 지금부터 이렇게 키우는 거 아니겠어요? 네. 자, 그런 의미에서 참 고충도 많기도 한데 0412님이요. 영어랑 한국어 외에 다른 외국어를 가르치실 생각도 있으신가요? 참고로 저는 스파니쉬를 가르쳐 볼까 합니다. 라고 보내셨는데요. 커피 쿠폰 보내드릴 거고요. 자, 이 질문 한번 공통적으로 드려볼게요. 크리스, 미국 크리스 선생님, do you plan on teaching your children any other language? 일단 하나부터로 제대로 하자. 두세 가지 뭐. 저도 두 가지 제대로 못하는데. 그런 필로소피도 있을 수 있어요. Yeah, when they're ready and they say, "Hey, Dad, I want to learn Spanish," I'll be like, "Okay, sure, you can try. Go ahead." 그러면은 이제 한국어를 완벽하게 하는 것에 일단은 좀 초점을 두고 있군요. That's true. 네. 언어라는 게 완벽한 기준이 없지만, 네. 근데 그것도 중요해요, 사실은. just have fun with the two languages, Yeah. Korean and English. Okay. And then when you're older and you're ready, then you can learn whatever language you want, and I will support you 100%. But I'm not going to force any language on you, including English, my own language. That's my philosophy. 영국 제이슨 선생님이요. Yeah, I agree with Chris. I think two languages at the moment very much demands a lot of attention and mental effort. So just sticking to English and Korean. He learns a bit of Mandarin at school, but which I'll encourage, of course. Yeah, sure. But keep it manageable for now, and then maybe when he's a bit older, if he wants to learn other languages, then by all means, I'll encourage him to do that. 네. 캐나다 제이슨 선생님은요? Yeah, I absolutely agree. I think he's already growing up learning English and Korean at the same time. So I think a third language to force on him, I think would be a little bit much. But when he gets to an age and he wants to learn something, then I would certainly be open to that. The only other thing I would say for something that I would like him to learn, if you want to call it a language, would be music. So, my wife was a piano teacher. So really? definitely she's going to teach him how to play piano and be literate musically. So that's the one thing I would say. Are you so lucky? You have a piano teacher at home. Yeah. 그러네요. Wow. 아이들을 That's 가르치는 great. 게 Although 쉽진 I still 않지만. can't play piano though. She hasn't taught me yet. 네. 부부끼리 잘 안 되죠. 교육이란 게. Right. 부부끼리 하면 안 돼요. Absolutely. 부모지간에도 가르치는 거는 쉽지 않아요. 사실은. 네, 그렇긴 가족끼리 하지만. 쉬운 게 없어요. 네, 그렇지만 이제 뭐 언어라고 본다면 음악을 꼭 좀 가르치고 싶기는 하다. 근데 공통적으로 또 보니까 뭐 지금 당장 뭐 다른 외국어 하나 가르쳐야 된다. 꼭 이런 건 아니고 나중에 아이가 나 이거 배울래요 하면은 얼마든지 Yes. 오케이 뭐 네. 이렇게 하실 것 같아요. 학원 세 가지 다 끊어줄게요. 네, 배우고 여건만 싶으면. 된다면 다. 그렇군요. When they're ready, 네. you go for it. Just do it. I think 네. the one good thing about knowing Korean and English growing up is that they have different grammatical structure. Sure. So I think, for instance, if you speak Korean, it's easier to learn Japanese. Right. Whereas if you speak English, it's easier to learn French or Spanish because just the grammatical order of words. So I think if you know both separately, it'd be easier to pick up on other ones later on. Whereas if you only know Korean,
it's hard to learn English or French or Spanish. And Yes. if you only speak English, it can be hard to learn Korean and Japanese. So I think when you have those two as a base foundation, Yeah. it would be easier for your kids eventually down the line if they want to learn something else. 네, 그래요. 이 파운데이션이 있는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 어떤 언어든지 간에. 그럼 아까 크리스 선생님도 얘기해 주셨지만, 일단 뭐 이제 선생님의 아이들 같은 경우에는 한국어를 가장 완벽하게 먼저 좀 했으면 좋겠다. 근데 이 얘기도 굉장히 중요해요. Yeah, they're in Korea. 네, 왜냐하면은 만약에 한국어를 잘 못하는데 그런데 이제 영어를 배운다. 그러면은 굉장히 헷갈릴 수 있어요. 이제 상황마다 좀 다르지만 부모님이 영어를 모국어로 쓰시는 분이면은 얘기가 좀 다르긴 하지만 그런 경우가 아니다. 근데 한국말도 아직 아기가 잘 못하는데 그 다음에 그 완전히 외국어인 영어까지 배우면 굉장히 혼란스러울 수도 있을 것 같아요. 저처럼 돼요. 크리스 중간에. 선생님처럼 된다고요? Yes. 막 헷갈려요. 아, 그래요. It can be an identity crisis. 정답이 없는데, 그런데 일단은 길게 보고 가야 되는 것 같습니다. 그리고 아이가 흥미가 있는지도 계속 체크를 해야 되는 것 같고요. 아, 어떻게 체크해요? 그냥. 그러니까 그런 걸 이제 계속 대화를 하고 얘가 좋아하는지 싫어하는지 저는 개인적으로 제일 원치 않는 시나리오는 아이가 영어 싫어. 이거 제가 제일 원치 않는 거예요. 그래서 지금 잘하지 않아도 돼요. 좋아는 했으면 좋겠어요. 그런 느낌. 영어 싫어. 그러면 이 말 들어요, 제가. 들어요? 네. 극복할 수 있을 거라고 생각을 해보겠습니다. 수준세만 믿고 장기적으로 보겠습니다. 근데 아빠가 미국 분이신데 아이들이 이제 좀 아마 생각이 더 넓어지지 않을까 싶습니다. 우리 이영은 님이요. 호주에서 장기간 거주를 했다고 하시는데요. 선생님들 말씀 완전히 공감합니다라고 하면서 아까 우리가 얘기했던 거와 반대 사연을 보내주셨어요. 그러니까 이영은 님은 오스트레일리아에서 오랫동안 살면서 아이들을 거기서 나서 키우신 것 같아요. 영어 환경이 완벽하게 조성되었는데 아이들이 영어를 당연히 아주 잘해요. 문제는 이 아이들이 한국어를 잘 못한다라는 게 이제 이분은 이제 거꾸로 고민이신 거죠. 네. 그래서 어렸을 때 다들 주변에 이 아이들을 위해서 영어를 쓰는 게 좋아. 그래서 저도 영어를 썼습니다. 그런데 이제 아이들이 크고 나서 저와 엄마와 함께 한국어로 의사소통하는 게 잘 안 돼서 그게 이제 그게 조금 어렵습니다라고 얘기를 하신 것 같습니다. 그래서 영어든 우리말이든 부모로서 공감을 해주는 게 사춘기를 겪을 아이들과 부모와의 관계에 있어서 또 굉장히 중요한 것 같다라는 얘기를 해주셨습니다. Again, the opposite has happened here. Yep. Yeah. As a Korean parent living in an English-speaking country, and they really focused on English, and now the child doesn't speak much Korean. It doesn't matter where you are, what country you're living in. If you have two parents with two different languages, Difficult. it's difficult no matter what. Yeah. So when my son was in England, that's what happened. Like my son was forgetting Korean, and so when he came back here, he was struggling with the Korean at school. Yeah. And so then his Korean got more and more fluent, and then his English was slipping. So it's a constant kind of Struggle. Yeah, Balancing absolutely. 근데 또 이영은 님이 너무 중요한 얘기를 했는데 중요한 것은 부모가 아이를 사랑한다라는 메시지를 그것을 어떤 언어든 늘 전하고 그런 유대관계를 형성하는 것이 또 굉장히 중요한 것 같다. Yeah, make them feel comfortable. Yeah. And there's no right answer. And language is always changing too. So I know some people like to take a more teacher approach, like Jason, like, oh no, answer me like this. This is how you should answer me in English. But for me, it's just leave them alone and just let them learn on their own. And it's impossible to make them perfect in one language, let alone two languages. There's no like 기준 for perfection. So just let them be. Let them be. Let them be. laissez-faire 이런 어프로치를 가지고 계신 것 같습니다. 이영은 님께 에코백 보내드리겠습니다. 유튜브에서 RH강이라는 아이디 쓰시는 분이요. 영국 사위를 둔 한국인 장모입니다. This person has a British son-in-law. 외국인 사위들에게 물어보고 싶습니다. 제 사위는 한국을 방문할 때마다 저에게
한글로 된 총균세 같은 책을 선물하고 가는데요. 어려운 책인데요. 네. 물론 고맙기도 하지만 저희 부부가 지식이 모자라나 하고 생각이 들 때도 있거든요. 왜 용돈보다 책을 선물하는 걸까요? 라고 질문을 보내주셨는데 배우라고? 일단은 저희 선물로 에코백 보내드릴 거고요. 영국에서는 이 책 선물하는 게 문화인가요? 영국 제이슨 선생님? 그죠? Yeah, yeah. Books, as gifts is quite a common thing. More than cash. Books more than cash. Yeah. No, I mean, reading is it's a big deal anyway, I suppose. But certainly books. There are lots of bookstores in the UK. But this doesn't necessarily mean that this son-in-law thinks that his parents-in-law need to be more educated or need to learn more. No. It doesn't mean that necessarily. No, I think, it's not kind of implying that you should study more. You should educate yourself more. No. It's quite often it's just a gesture. It's a nice gift to give. I think with a book it's fairly safe. You're not going to offend anyone, and so I wouldn't feel offended in any way. 아마 지금 정말 어떤 그 오해가 싹 사라졌을 것 같아요. 이분이 걱정하신 것 같습니다. 우리 사위가, 걱정하지 마세요. 우리 사위가 나보고 공부하라는 건가? 이렇게 좀 고민하신 것 같은데 그거 아닌 것 같고요. 네, 그냥 이제 영국에서는 책 선물을 많이 하고 여러 가지 선물을 할 수 있는 것 중에 실수의 그 리스크가 좀 적은 게 책이기 때문에 그래서 좀 무난하게 책을 주신 것 같고 이 총균세 저도 집에 그 영어로 있어요. Germs, steel and guns인가? 네, 우리도 guns, 있어요. germs and steel. 네. 그 순서로. 그래서 저도 있는데 물론 쉬운 책은 아닙니다만 근데 또 재미있기도 해요. 내용이 좀 길지만. 읽어보셨어요? 네. 그래서 제 생각에는 이분이 생각할 때 좀 베스트셀러 오랫동안 베스트셀러 했던 책이고 무슨 교과서도 아니고 그래서 그냥 선물하시지 않았을까. 전혀 부모님에게 이게 좀 지식을 좀 늘리시라 이런 의미 아닌 것 같습니다. 순수한 선물이에요. 그럼요. 사위 좋아서. 네, 근데 지금 보니까 왜 용돈을 안 주고 책을 줄까 하셨는데 money 최고죠, money. But also the thing with books is you can keep them for a long time. That's 네. I know obviously If you don't spend money, you can keep it for a long time. Like gather dust on our bookshelf. But I mean durability, when you're giving a gift, that's something you think about. So when it comes to giving books, I think that's something you safe. Yeah, it's a safe bet. You Yeah. know they're going to put it somewhere and they'll hopefully read Yeah. it at some point. It doesn't imply that you should be you should educate yourself. No, 이런 absolutely not. 것도 사실 우리가 경험을 통해서 알아가는 것 같아요. 어떤 문화에서는 이런 선물을 받으면 기분이 나쁠 수 있고 어떤 문화에서는 또 이런 선물이 또 아주 예의 바른 선물이 될 수 있고 그런데 아마 이렇게 직접 체험하면서 또 하나의 대화거리가 되잖아요. 나중에 좀 편한 자리에서 웃으면서 이 얘기를 좀 나눠보시면 어떨까 하는 생각이 드네요. I think when I was younger, my parents often gave us cash for our birthday and Christmas and stuff like that. And they would be like, okay, here's money. Go out and buy yourself a gift for your birthday or Christmas. But as a child that grew up in a Western, community, when all our friends are getting presents and stuff, I remember thinking I got cash. And your friends would ask you, what did you get for Christmas? I got money. And stuff. I like money. I'm jealous. Yeah, I mean, now, it's more practical. It's a very practical gift, but I always like giving gifts of, something thoughtful to what that person would like. Like, I always felt that cash was like, okay, this is something you give someone that you don't know. Right, so that, they can get something that they want. But if you know them well enough, then you would get them something that you know that they would like. So I always felt just kind of not upset, but perhaps just frustrated, I guess, when receiving cash instead of like an actual gift that they knew me so well that they knew that I would like. I'm gonna have to say that cash makes my mother-in-law smile. 뭐니 돼요, 뭐니. 문화 차이일 수도 있어요. 서양에서는 사실 돈을 선물로 주면 굉장히 성의 없다고 생각할 수 있거든요. It's a cultural difference. Yeah, I mean, a wedding is a good example, right? So in the UK, if you have a wedding, you tend to have a list that people
they'll hand out a list and so they'll put down various things that they require or need. And then you end up buying that. Is it a piece of furniture or it's a hairdryer or whatever it is? But you don't give money at a wedding in the UK. You give a gift. Whereas here in Korea, it's money. You give them cash. So it's quite a big difference. But I think that kind of signifies some maybe wider cultural differences. 그렇습니다. 서양에서는 오히려 고민 많이 안 하고 돈을 주면은 그게 좀 무례하게 보일 때도 있기 때문에 이런 좀 차이가 생기는 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 마음을 전하는 게 결국은 제일 중요한 게 아닐까. 자, 노래 듣겠습니다. Let's have a listen to a song from the animated movie Coco. This is Miguel, Remember Me. 네, 미겔의 Remember Me from Coco 들으셨습니다. 자, 우리 외국 아빠들의 한국살이 그리고 육아 얘기 나눠보고 있는데요. 질문을 하나 좀 드리고 싶습니다. 가끔 우리 아이를 보면은 와, 어쩜 나랑 이렇게 닮았어 싶은 순간이 있을 수 있거든요. It could be a good trait or not a good trait, but when do you feel like, oh my gosh, my child is just like me? 일단 안 닮았으면 좋겠고요. 크리스 선생님 안 닮았으면 좋겠어요? 에이, 너무 겸손하신데요. 좋은 점들만. 네. 그럴 때 있어요? 속눈썹 예쁘다는 칭찬 들었거든요. 똑같다 나랑 이런 생각 드시고. 막내 속눈썹 네. 똑같고요. 너무 좋네요. Also have an open mind. And I want them to have an open mind and not have a 정답 for life. 인생은 정답 없다. 너무 I want 좋아요. them to live that philosophy, and that's how I've lived my life. So as long as they have that, then they don't need to be like me. You can be very different from dad. Just live your life. 그래요. 좋아요. 영국 제이슨 선생님은 언제 그런 순간이 있을까요? Yeah, my son is really sociable. He likes talking. Like he was called a chatterbox at school, and I'm kind of like that. Drive my wife crazy, and so yeah, I think in that sense he's quite similar. Also, I don't like being late to things, and so I like to get to the airport early if I've got a flight or whatever. I just tend to, I always make sure I'm not rushing around. I hate rushing around. My son is exactly the same, and he drives me crazy doing that sometimes. 늦을 것 같아. And I say he's like me. 좋은 게 아닌가요? 사실 좋은 점인데. So I can understand how my wife thinks, because if I want to get somewhere early, she's go, no, we can leave a bit later, and then 그러니까 항상 이 데드라인이나 시간에 비해서 일찍 하는 거를 좀 좋아하는 게 영국 제이슨 선생님의 성향인데 아들이 그거를 똑 닮아가지고 오히려 더 아빠 더 빨리 좀 더 빨리 가자 늦을 것 같아 이렇게 좀 푸시를 and he's driving 하는군요. me crazy, and then I'm like, that's how my wife thinks when I'm like that. 그래도 절대 지각하는 일은 없겠어요. 두 분 파이팅 너무 넘치네요. 좋네요. 네, 좋습니다. 캐나다 제이슨 선생님은요? I would say both my kids are very rambunctious. Like they're very active. Yeah. They'll go crashing into things. Like we've had to pad the walls of their bedroom because they'll just, go crashing into the walls and stuff. And I think as a kid, I was very much the same. Like I was very active, very rambunctious, and I like to move around a lot, hit things and play. Like, yeah. 어쩌면 이렇게 어렸을 때 나와 붕어빵일까 싶은 그런 순간이군요. And how would you say that in English? My kid is just like me, or he's the spitting chip image off of the me. old block, Chip off the old block. Yeah, the apple hasn't fallen far from the tree. Like father, like son. Like father, like son. Let's go on. Like father, like daughter in my case. 그러네요. Don't be like father. Be like mom. Like mom, like daughter. 그래요. 네, 부전, 자전, 부전, 여전 다 좋습니다. 자, 이렇게 아빠가 되신 지가 벌써 여러 해가 지났단 말이에요. 자, 그렇다면 우리 과거로 잠시 돌아가면 children의 라이프와 지금 아빠가 된 라이프를 비교했을 때 what's been the biggest difference? What's changed the most for you? Before kids and after kids. Don't know where to start. Everything. Life has changed. Marriage and then having kids have been the biggest changing points in my life. And sometimes my wife says, Kris, 아무것도 변한 게 없잖아. She says that because 아니죠. I have changed a little bit. But the mom has a bigger role in general because the baby is closer to the mom. And even when I want her to be with me, sometimes she is attached to the mom.
But I have become a more responsible person, and when I look at other families, I can feel like what they need sometimes, and I see other kids in a more loving light. Do you think you've become more emphatic? Can you relate to other people's emotions better now that you're a dad, or have you always just been that way? I think it's always hard to relate to people's emotions still. Right. But I definitely have improved since I've had kids. Because you feel the pain. You feel like if there's a restaurant situation and kids are running all over and some people are like, hey, control the kids. 좀 자제시켜. I can understand the parents' mind and I can say hi to them. 네. And it's just a whole different mindset. Like 그런 것 같아요. 부모끼리만 아는 게 있어요. 네. 서로도 통하는 게 있고. 네. 네, 아예 안 가졌으면 모를 수밖에 없어요. 저도 비슷한 경험이 있어요. 사실 아이가 있기 전에는 가끔 보면은 마트에 애기 데려와가지고 애기가 계속 울고 있는데 왜 애기를 데려왔지? 이렇게 생각했어요. 옛날에 애기 없었을 때. 저도요. 근데 그 다음에 제가 이제 엄마가 되니까 저 엄마가 얼마나 답답했으면은 아이 데리고 왔을까. 저 엄마가 얼마나 육아에 지쳤으면은 저렇게 아이랑 나왔을까. 힘들겠다. 아이고 고생하시네요. 이런 생각이 좀 들어요. 네, 똑같아요. 네, 그 마음. 그 공감대 형성이 좀 됐고. 영국 제이슨 선생님은 어떠세요? What are the biggest differences? I mean, life has always been a bit of a roller coaster, but I think certainly since my son was born, it's been one hell of a roller coaster. What I mean by that is, it's like when my wife was given birth, incredibly anxious, worried. I was worried that things, you never know what could happen. Sure. And so, and being a dad, there were always challenges. And on the other hand, though, when my son was born, the joy I felt, I've never felt that kind of joy before. Wow. So kind of the emotions that you feel kind of for the first time when you become a parent. Exactly. And so, it's been this constant kind of roller coaster, moments of just incredible happiness, but also juxtaposed with moments of concern and terror and all the rest of it. That's so true. But yeah, I wouldn't change anything. I'm incredibly happy because of my son, and I also see things differently. So looking at the news and events in the world, be it climate change or wars or whatever, I think about them in a way I didn't when I wasn't a parent, because now I'm a parent and I'm thinking beyond my life and looking at his life and the world that he's coming in. He's very much living in now, and he'll be continued to do that well beyond me, I hope. So, I see things somewhat differently. 그래요. 아이들이 생긴 이후 세상을 보는 눈이 많이 바뀐 것 같고, 특히 이제 미래에 대해서 이게 우리 아이가 살 세상이니까 그런 생각도 좀 많이 변한 것 같다. 희생 정신 생기는 것 같아요. 희생 정신이요. 원래 나 위주로만 살았으면 이제 희생해줘야 우리 가족 행복하구나. Even though it's hard to sacrifice, if you don't, it causes problems in the family. So absolutely. sacrifice is everything. 희생 정신도 생기고, 또 조금 전에 영국 제이슨 선생님이 얘기하신 것 중에 정말 내가 상상도 하지 못했던 사랑을 느끼게 된다는 거. 사실 우리 연애할 때도 뜨거운 사랑도 하고 그러지만 그 차원이 다른 사랑을 느끼게 되잖아요. 아이가 태어난 다음에는 내 안에 이런 사랑이 있었어? 정말 말로 표현할 수 없는 그런 느낌을 받게 되죠. It's from another universe. Yeah, that kind of love. 그러니까. You cannot put that into words. Exactly. You can't articulate that, right? 맞아요. You can't articulate it. 말로 표현이 안 돼요. Way different from your love for your spouse, which is also beautiful. Very different. Yeah. Your love for your Very kids different. is Yeah. much different. 캐나다 제이슨 선생님은 뭐가 제일 달라졌을까요? I think the biggest difference for me is just socially. Because, before we had kids, like I enjoyed going out and meeting a lot of my friends and stuff who were probably mostly my single friends or friends without kids. But now that we have kids, then I tend to, hang out with my friends with kids more often and doing play dates and that kind of stuff. So you kind of tend to migrate more to couples with kids rather than couples or single friends. 네, 아무래도 지금 여기 계신 분들 중에서는 아이들이 제일 어리다 보니까 아마 개인적인 프리 타임은 제일 없으실 거예요. 그래서 지금 그런 차이가 제일 크게 좀 와닿을 것 같습니다.
아우, 참 이렇게 얘기를 하다 보니까요. 시간이 벌써 이렇게 됐어요. As they say, time flies when you're having fun. Indeed. And yeah, it's almost time for us to wrap things up. 자, 5689님이요. 토요일 아침에 너무 반가운 세 분 선생님 뵈니까 정말 좋습니다. 선생님 모두 멋지세요. 좋은 방송 감사합니다. 하셨고요. 그 다음에 리계성님은 제이슨 선생님이 읽어주시겠어요? Yeah, he says, my wife and I are prospective parents. I learned again how difficult parenting is. Feels like it would be my future. Thank you all for sharing good stories today. 네. 그리고 2560님이요. 미국 아빠, 캐나다 아빠, 영국 아빠, 한국 아빠, 세상의 모든 아빠의 마음은 똑같은 것 같아요. 그런데 할아버지가 되니까 손주들이 너무 귀여워요. Guessing the world of grandparenting is, again, very different. That's another change. And that's an even happier change, I think. 그래요. 그럴 것 같습니다. 네, 너무나 감사합니다. 참여해주신 모든 분들, 그리고 캐나다 제이슨 선생님, 영국 제이슨 선생님, 그리고 미국 크리스 선생님. Thank you so much, guys, for your time today. Thank been a you pleasure. very much. Thank It you. was a Absolute pleasure. pleasure. 네. 여러분들 너무 감사합니다. 저희 게시판에 들어오시면은요, 선물 받으실 분들 리스트 확인하실 수 있고요. 저희가 선물 보내드릴 수 있게 주소, 연락처 남겨주시는 거 잊지 마시고 오늘도 좋은 하루 보내셨으면 좋겠습니다. Our final song today is by Surfaces and Elton John. It's Learn to Fly. Thank you for joining us today. I'll see you in 22 hours.